EWS రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ప్రకటించింది. 5 న్యాయమూర్తులతో కూడిన బెంచ్ విడివిడిగా తీర్పును ప్రకటించింది. అగ్రవర్ణాలకు చెందిన పేదవారికి 10% రిజర్వేషన్లను 4 న్యాయవాదులు సమర్థించారు. 2019లో 103 రాజ్యాంగ సవరణ సరైందేనన్నారు జస్టిస్ దినేష్ మహేశ్వరి, జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది. అగ్రవర్ణాల పేదలకు 10% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థించారు. EWS రిజర్వేషన్లు జనరల్ కోటాకు ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవన్నారు. రాజ్యాంగానికి లోబడే ఈ కోటా కల్పిస్తున్నట్లు 3 జడ్జీలు ప్రకటించారు. జస్టిస్ రవీంద్ర భట్ భిన్నాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. In relation to the admission to private unaided institutions. 3. The 103rd Constitution Amendment cannot be said to breach the basic structure of the Constitution in excluding the SEBCs, OBCs, SCs, STs from the scope of EWS reservation. Consequently, the transferred cases, transfer petitions, writ petitions, and the petition for special leave appeal forming the part of this batch of matters are dismissed. Our acknowledgements while closing on this reference, sincere thanks and compliments deserve to be placed on record for the learned counsel for the respective parties, their associates and their researchers, and also all the constructive contributors whose erudite and scholarly presentation of respective viewpoints has rendered invaluable assistance to this court in shaping the formulations herein. Thank you. I'll now invite Honorable Justice Bela Trivedi to place her view. I have concurred with the opinion of Brother Justice Maheshwari. However, I have penned down certain my views also. I'll just read them out. As well settled, it must be presumed that the legislature understands and appreciates the needs of its own people. Its laws are directed to the problems made manifest by experience, and its discriminations are based on adequate norms. Therefore, the constitutional amendment could not be struck down as discriminatory if the state of facts are reasonably conceived to justify it. In the instant case, the legislature being aware of the exclusion of economically weaker section of the citizens. EWS రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ప్రకటించింది. 5 న్యాయమూర్తులతో కూడిన బెంచ్ విడివిడిగా తీర్పును ప్రకటించింది. అగ్రవర్ణాలకు చెందిన పేదవారికి 10% రిజర్వేషన్లను 4 న్యాయవాదులు సమర్థించారు. 2019లో 103 రాజ్యాంగ సవరణ సరైందేనన్నారు జస్టిస్ దినేష్ మహేశ్వరి, జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది. అగ్రవర్ణాల పేదలకు 10% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థించారు. EWS రిజర్వేషన్లు జనరల్ కోటాకు ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవన్నారు. రాజ్యాంగానికి లోబడే ఈ కోటా కల్పిస్తున్నట్లు 3 జడ్జీలు ప్రకటించారు. జస్టిస్ రవీంద్ర భట్ భిన్నాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు విద్యా ఉద్యోగాల్లో 10% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో 103వ రాజ్యాంగ సవరణతో చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. 2019 జనవరిలో ఈ బిల్లును పార్లమెంటు ఆమోదించిన తరువాత అప్పటి రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ బిల్లుపై సంతకం చేయడంతో చట్టంగా మారింది. 8 లక్షల లోపు ఆదాయం కలిగి ఆర్థికంగా వెనుకబడిన పేదలకు విద్యా ఉద్యోగాల్లో 10% రిజర్వేషన్ కల్పించింది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ తుది తీర్పు వెల్లడించింది. CJI యుయు లలిత్ ఆధ్వర్యంలోని 5 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ కేసుపై తీర్పు చెప్పింది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి 10% రిజర్వేషన్లు కల్పించడం అనేది రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపానికి విరుద్ధమంటూ సుప్రీంకోర్టులో 40కి పైగా పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. రిజర్వేషన్ల 2019లో జనహిత అభియాన్ సంస్థ కూడా పిటిషన్ వేసింది. రిజర్వేషన్లు ఆర్థిక సమానత్వం కోసం కాదు, ప్రాతినిధ్యం కోసమేనని పిటిషనర్లు వాదించారు. కోటా అనేది ఆర్థిక వెనుకబడుదనం కోసం కాదన్నారు. 50% మించి రిజర్వేషన్లు కల్పించడం అనేది 1992లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకు విరుద్ధమన్నారు. అయితే సమాజంలో సమానత్వం సాధించడానికే EWS రిజర్వేషన్లు కల్పించామని స్పష్టం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో 50% మించి కోటా కల్పించవచ్చని వాదించింది. రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని ఉల్లంఘించడం లేదన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం. EWS రిజర్వేషన్ల కేసు 2019లో మొదట 3 సభ్యుల ధర్మాసనం ముందుకొచ్చింది. తర్వాత 5 సభ్యుల బెంచ్కి బదిలీ అయింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్లో 6.5 రోజుల పాటు వరుసగా కేసులు వాదనలు విన్న సుప్రీంకోర్టు తీర్పును రిజర్వులో పెట్టింది. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి యుయు లలిత్ రేపు రిటైర్డ్ అవుతున్నారు. అందుకు ఒక్కరోజు ముందు ఇవాళ EWSపై తీర్పు వెల్లడైంది.
unaided institutions. 3. The 103rd Constitution Amendment cannot be said to breach the basic structure of the Constitution in excluding the SEBCs, OBCs, SCs, STs from the scope of EWS reservation. Consequently, the transferred cases, transfer petitions, read petitions, and the petition for special leave to appeal forming the part of this batch of matters are dismissed. Our acknowledgements while closing on this reference, sincere thanks and compliments deserve to be placed on record for the learned counsel for the respective parties, their associates and their researchers, and also all the constructive contributors whose erudite and scholarly presentation of respective viewpoints has rendered invaluable assistance to this court in shaping the formulations herein. Thank you. I'll now invite Honorable Justice Bela Trivedi to place her view. I have concurred with the opinion of Brother Justice Maheshwari. However, have penned down certain my views also. I'll just read them out. As well settled, it must be presumed that the legislature understands and appreciates the needs of its own people. Its laws are directed to the problems made manifest by experience, and its discriminations are based on adequate knowledge.